أرحب بكم أصدقائي من جديد. التعديلات التي سوف نجريها اليوم على فاتورة الشراء هي كتابة وحفظ رقم الفاتورة والتوقيت والتاريخ مباشرة في الأداة الموجودة بنموذج فاتورة الشراء. I welcome you, my friends, again. The modifications that we will find today on the purchase invoice are: write and save the invoice number, time and date directly in the tool on the purchase invoice form. سابقا في نموذج فاتورة البيع كانت عملية تعديل رقم الفاتورة والتوقيت والتاريخ يلزمها النقرة المزدوجة فوق الأداة لكي نستطيع أن نعدل ما تم تسجيله، لكن أفضل ضمن فاتورة الشراء أن نلغي البرمجة الموجودة في النقل المزدوج على الأداة ونلغي الحماية الموجودة على الأداة لكي يتم التعديل والحفظ مباشرة. Previously in the sales invoice form, the process of modifying the invoice number, time and date required double-clicking on the tool in order to be able to modify what was recorded. But it is better within the purchase invoice to cancel the programming in the double-click on the tool and cancel the protection on the tool in order to be modified and saved directly. تم أصدقائي تنفيذ المطلوب وأصبحت أي عملية تغيير تتم في الأداة مباشرة.
يتم كتابتها في الخلية المتوافقة وحفظ هذه التغييرات، وبذلك لا حاجة لوجود الظل الموجود بجوار الأداة، ولا حاجة للنقر المزدوج فوق الأداة. سوف نحذف الزر لكي يظهر النموذج بشكل أفضل. My friends have done the required, and any change operation made in the tool is directly written in the corresponding cell and save these changes. So there is no need for the button next to the tool and there is no need to double-click on the tool. We will delete the button in order for the form to appear in a better shape. شكرا لمتابعتكم أصدقائي. تم اليوم تعديل جميل تتميز فيه فاتورة الشراء عن فاتورة البيع. إلى اللقاء غدا لمتابعة التعديلات الضرورية. Thank you for following, my friends. Today, a beautiful modification was made, in which the purchase invoice is distinguished from the sales invoice.